Индубала, попроси, пожалуйста, вашу тоже приготовить 2 сета для... Да, Индубала, Нинасихи, да, Кришна Прабху, да. Что приготовить? Принама 2 сета. Он сюда положил. Ага. Он знает, 2 людей должен пройти. Some guests and friends came, and some of the new guests, you can see their faces, and some of the new type of new friends. So I don't know how many will be today, but within a small group. We have very auspicious celebration of this unique day. So if you will bless us with some Harikatha. You know, it's not possible for us to offer any appropriate glorification, but because we've had our good fortune to have the association of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, Srila Gurudev, it would be ungrateful on our part to not express something. Для нас самих невозможно выразить в полной степени описать то божественное послание, то божественное благо, о котором сейчас идет речь. Но с другой стороны, было бы несправедливо молчать, потому что мы в своей жизни были возможность общения с столь великими душами, такими как Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, Шрила Шрила Махарадж и другими. Конечно, с Гурудевом Шрила. Mentioned in the Bhagavatam and in many places this type of thing is samsarisman kanardopi satsanga sevadirminam, that the most valuable treasure that can be acquired in life and existence is the association of a devotee, pure devotee of Krishna. В Писании сказано, что высшее благо, которое может получить живое существо в своем воплощении, это получить сатсангу, общение с чистым преданным Вайшнавом. No, you can't be listening to the radio. Why? Wait, we have to, I mean, then everyone should come here. Stop whatever they're doing and come here for this part and then resume. We can't compete. Позови всех людей, у нас только один повар. In other words, this is the time we need to assemble and express some appreciation for this. It can't be splayed out. That one person will, someone else will not. This is a time for everyone to assemble and express this appreciation. Это программа, мы сейчас, этот день, этот праздник, мы собрались здесь, чтобы выразить свое почтение этому. Поэтому это не может так, что группа людей сидит и говорит о чем-то глубоком и духовном, а остальная группа занята чем-то еще. Мы должны сконцентрироваться сейчас. Ostensibly, Krishna consciousness is about Krishna. И, в общем, можно сказать, что такое состояние Кришны. Можно сказать, это то, когда мы Naturally, that's obvious. И кажется, это очень простое утверждение. Мы должны видеть Кришну. But Krishna is not Krishna conscious. Но не следует думать, что сам Кришна обладает сознанием Кришны. The devotees, they're Krishna conscious.
преданные, они обладают сознанием Кришны. Krishna is the supreme enjoyer. Кришна верховный наслаждающийся. He's Akila Rasamrita Murti, has been described in so many ways. Его положение как Акила Расамрита Мурти, того, кто экстрагирует все But really, наслаждения. Krishna consciousness is the property of the devotees of Krishna. Но сознание Кришны – это то, что является богатством преданного. We have to understand this point. И нам следует сконцентрироваться на этом. So, when Srila Saraswati Thakur was circumambulating Radha Kunda, the Brajamandal Parikrama with his disciples, Когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур участвовал в Враджа Мандала Парикраме со своими учениками, он обходил Радха Кунду, самое сокровенное место. and one boy who come at an early age, like 12-year-old, named Paramananda, very favorite of Saraswati Thakur, he saw that this king and his family, they were giving full Shastanga Dandavat, saying some prayer, Shastanga Dandavat. In this way, they were circumambulating Radha Kunda. Но один из мальчиков, который присутствовал в Гауди Вайшнавской парикраме, он заметил то, что проходила группа, которая обходила Радха Кунд со штангой дандаватами. Они делали шаг и делали поклон, шаг, и потом опять делали полный поклон. И так очень медленно они двигались вокруг Радха Кунды. So he was, a young boy, and he said to Saraswati Thakur, "Oh, Prabhu, they have so much appreciation for Radharani." И этот мальчик был поражен тем, как люди совершали свое паломничество. И он сказал, обратился к Сарасвати Такуру со словами: «Прабху, посмотрите, как эти люди оказывают свое почтение Радхарани, как они смиренно поклоняются этому святому месту». And Saraswati Thakur said, "Yes, but there's a big difference between them and us." Да, но Сарасвати Такур сказал, между нашим поклонением и поклонением этих людей существует огромная разница. He said, and their conception is Krishna is in the primary position and Radharani is in the secondary position. В их представлении, в представлении этих простых людей, Кришна занимает высшее положение, а Радхарани занимает вторичное положение. So because she is most dear to Krishna, they're worshipping her and expressing their appreciation. Их поклонение, природа поклонения Радхарани такова, что они считают, что Радхарани это та, которая больше всего дорога Кришне, поэтому они ей поклоняются. He said, but our position is the opposite. Но он объяснил, он сказал, что наша духовная точка зрения полностью противоположна. He said, in our conception, Radharani, she's holding the primary position, and Krishna is in the secondary position. Он сказал, в нашей духовной преемственности, наша духовная идея состоит в том, что Радхарани занимает главенствующее положение, а Кришна занимает второе подчиненное положение к ней. And because Krishna is dear to her, we have connection with Krishna. И наша связь с Кришной такова, что Кришна является чем-то, что дорого Радхарани, поэтому мы поклоняемся Кришне. Джаянду Бала Девидаси Ки, Бал, тогда созвонимся. Опиши то, что мы сегодня говорили. So, Guru Maharaj says, he heard a similar thing expressed by Professor Sanyal in the Vyas Puja address. И Гуру Махарадж, он рассказывал нам историю, которую он услышал от профессора Саньяла, ученика Бхактисиданты Сарасвати Такура, во время Вьяса Пуджа церемонии. Because Gaudiya understanding is to see Guru as Radharani's delegation. Потому что в глубине гаудийской антологии видеть гуру как проявление Шримати Радхарани. So in this Vyas Puja address, Guru Maharaj was relatively new at that time. Sanyal was expressing that we're towards Saraswati Thakur, our focus is exclusively upon you. И в то время Гуру Махарадж лишь недавно присоединился к Гаудия Матху,
в то время как профессор Саньял уже был ее более опытным членом. И в своем выступлении профессор Саньял сказал, что наш духовный успех, наша духовная жизнь — это полный фокус на тебя. And Krishna can only come in your connection. И Кришна для нас вторичен. Это может связь с ним может произойти лишь только через связь с тобой. So I even recall the first time I ever saw a temple was the Radha Krishna temple in Haight-Ashbury in 1969. И говоря из моего опыта, первый раз, когда я увидел храм Радхи Кришны, это было в Америке в 1969 году. And it said Radha Krishna. И меня удивило Радха Кришна, вот было название. And even then, even then, I thought, what? She's first and he's second. И тогда я подумал, странно, но она почему-то первая, а Кришна второй. And Hare Krishna. И далее мы говорим Харе Кришна. So actually, all along, from the very beginning, this has been indicated. И то, о чем я сейчас говорю, о главенстве Радхарани, это не тайна. В сознании Кришны с самого начала это открыто. So I'm reminded of the songs that Srila Guru Maharaj and Srila Gurudev would sing on this day. И я напомню о тех вайшнавских песнях, которые в этот день пели вайшнавы, такие как Шрила Махарадж, Шрила Гуру Махарадж. And one is this Radha Bhajane song, where it says, if your worship of Krishna does not culminate in the worship of Srimati Radharani, Bhaktivinoda Thakur says, it's useless. И один из баджанов Бхактивинода Такура, он говорит о том, что если в моем поклонении нету удовлетворения Радхарани, даже попытка поклоняться Кришне полностью бесполезна. This is why Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, and our Guru Varga, they dismiss some who are apparently great devotees of Krishna, but express no appreciation for Radharani or Krishna's potency. Именно поэтому наши парампры, ученической преемственности, наши учителя отвергли тех, скажем так, поверхностных верующих, которые пытались якобы выразить глубокую преданность Кришне, но при этом игнорировали и пренебрегали преданностью Радхарани. Guru Maharaj went so far as to say, Krishna without Radharani, without his potency, is half Mayavad. Поэтому Шрила Гуру сказано так, что Кришна без Радхарани — это полуимперсональная, полумайавадская концепция. So, and also in the poems of Bhaktivinoda Thakur, we think, oh, Vrindavan, we always say, Vrindavan, the land of Krishna. Как, к примеру, поэзия Бхактивинода Такура, когда мы с ней соприкасаемся, там сказано, Вриндаван — это земля Кришны. And Bhaktivinoda Thakur says, Radha Padman Kitadam Vrindavan Jaranam. That if you really want to test the soil, is that Vrindavan? It is that soil which is embellished by the lotus feet of Srimati Radharani. Но Бхактивинода Такур, описывая поэтически землю Вриндавана, описывает, что это земля, которая получила благословение, соприкосновение стоп Радхарани. Именно таким образом он описывает этот мир. So her position and extension are indispensable. Поэтому положение самой Радхарани, всех ее проявлений и слуг беспрекословно. We're told that Srila Raghunath Das Goswami is the Prayojan Tattva Acharya. Мы слышали, что Рагунат Дас Госвами является среди вайшнавов Праёджаном Татвачарьей. It means that he's indicating ultimately what is the goal of Krishna consciousness. То есть Рагунат Дас Госвами указывает на том, в чем же конечная цель идеи сознания Кришны. What is the conclusion?
каково же заключение, какова суть, what is that fruit? каков же высший плод, результат, который обретает душа. And he says, Sakaya me mama namostu nityam dasyasyate mama rasastu satyam. He says that, how do you say, intimate service, connection, that is higher and worshipable to us. Namostu nityam, eternally. И он говорит, что эта связь, она настолько важна, она вечно поклоняема, мы вечно поклоняемся этой связи, бесконечно. And he says, dasayate mama namostu rasastu satyam. And our focus is on dasya, servitorship, not intimacy. И наш фокус, то, на чем мы должны сфокусироваться в своем, это не попытки стремиться достичь какой-то близости, а скорее достичь положения абсолютной безграничной преданности в служении. He's the Prayojan Tattva Charja of this line, and he has an internal identity in that plane, and this is his statement. И в данном случае это не утверждение не какого-то начинающего или там проповедника, это Прайоджана Таттва Ачарья, трансцендентная личность, которая не зашла из духовного мира, которая обладает трансцендентным положением в духовном мире, и он фокусирует нас на идею служения. So Guru Maharaj paraphrased this by saying that Das Goswami says, if no superior servitor is there, I won't go forward. И иными словами, Гуру Махарадж еще глубже раскрывает идею Даса Госвами таково, что он говорит, что если в служении Радхи и Кришне мое служение не будет связано непосредственно с более квалифицированной духовной личностью, я даже не возьму за это служение. He is the Prayojan Tattva Acharya. И это слова Прайоджана Таттва Ачарьи. Because he is indicating that ultimately our focus is more on Srimati Radharani than Krishna himself. Потому что он пытается объяснить нам суть вайшнавизма. Это служение, эксклюзивное служение Шримати Радхарани в большей степени, нежели соприкосновение с Кришной. This means exclusive servitors. И речь идет о самых высших из слуг. As Srila Saraswati Thakur О таких как Шрила personified this sort of thing. И So, его персонификации. and Raghunath Das Goswami expressed this beautifully in verse in his Bilapa Kushamanjali. И в своей поэзии Биласа Кусаманджали Рагунат Дас Госвами великолепным образом описывает это. And Guru Maharaj observed that when Srila Saraswati Thakur would quote this sloka, he said his face would become like that of a phantom. И Гуру Махарадж был свидетелем того, когда он лично видел, как Шрила Бхактисиддханта цитировал эту поэзию, эти самые высшие строки. И он говорил, что в момент, когда он цитировал эти строки, он настолько сопереживал их, что его лицо, казалось, наливалось кровью, подобно лотосу. Dashavare amrita sindhu mayi katanchit kalo mayati gamita kila sampratam hi tam chet kripam mayi dasi naiva kimme prane brajena saboro ruvakarinapi. Says there is an aspiration that's been maintaining my life, my existence. И в этой прекрасной поэзии говорится, что если что, благодаря чему я еще жив. He said there's a hope that one day I would have the it's a prayer to Radharani. It was a hope that one day I'll have the service of your holy lotus feet. И это поэзия, это молитва, в которой высказано чувство надежды, когда он говорит, что я надеюсь, что когда-то хоть в какой-то незначительной степени соприкоснусь с служением твоим стопам. And without that, there's no meaning, no purpose to my life. И
в этой поэзии также говорится, что если этого не произойдет, то какой смысл всей остальной моей духовной жизни? And so, and what's more is not only my life, but what's more valuable than my life. И далее там упоминается, что, может быть, моя собственная жизнь не столь ценна, но есть что-то, что гораздо ценнее, чем моя жизнь. Anyway, I feel like I'm disturbing everyone. I'm interrupting. Oh, you're speaking very nice. It is so high. Anyway, you know, it perhaps it's too high. So, anyway, this is time to try and appreciate some of the things that we've heard. Махарадж сказал, что, возможно, я говорю что-то слишком неуместное здесь. Я говорю, что это уместно. Мы, может быть, не готовы слышать. Better sing, we can sing one song. Yes. Okay. Madonna? Sure. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Radha Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Gokula Taruni Mandala Mohite. Gokula Taruni Mandala Mohite. Gokula Taruni Mandala Mohite. Gokula Taruni Mandala Mohite. Radhe Jayo Jayo Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava
Shiradev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Guru Gauranga Govinda Sundar Ji ki Jai.